everything connected to teaching professional development as well as principal is connected to this agency. დღეს გავიმართეთ შეხვედრა USAID განათლება მომავლისთვის პროგრამის პარტნიორი ორგანიზაცია სკოლების ერთიანი მსოფლიო ქსელის კონსულტანტებთან. აღნიშნული შეხვედრის მიზანი იყო განგვეხილა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის მხარდამჭერი აქტივობები, კერძოდ კი სკოლის მართვის გაუმჯობესებისა და ავტონომიურობის გაძლიერების მიმართულებით. მსჯელობა შეეხებოდა სწორედ იმ კონკრეტული აქტივობების დაგეგმვას, რაც ხელს შეუწყობს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პრიორიტეტებს სკოლის მართვის გაძლიერებისა და სკოლების ავტონომიურობის გაზრდის კუთხით. What resources schools have? So we are hoping to collaborate with the Educating the Future team to help design and facilitate some of the trainings that will be happening for the ERCs and school leadership teams over the course of the project. It was just a great opportunity to visit classrooms and see students and teachers in action, also to meet with principals and hear more from them about their lived experience about leading schools. Most of the schools we visited were public schools, but we also got to see a private school. And our goal this visit is just to learn and to understand better the local context, so that as we're working with the Educating the Future team, we have more knowledge and more understanding of all the different details of schools in Georgia, because different issues of curriculum and assessment, staffing, facilities, teacher experience, principal responsibilities, all of these are different factors that play into thinking about how to support the goals of the project. But the last bit is results. Again, this goes back to the school, even though they have the power to take one.